Hello, students of class 8. So, in today's class, we will learn about protection of crops. See, students, whenever we plant any crops, it is very important for us to protect the crops. From whom we should protect our crops? We should protect our crops from pests. Now, what is pest? Pest is any animal or plant that is harmful to humans. Any animal or plant that is harmful for human is known as what? Pests. Now, in larger term, whenever we talk about pest, we understand that any animal or any insect that harms our agriculture or our crops. Crops are eaten or damaged by pests like rodents. Now, what is rodents? Rodents, you can see it is rodents is just rats, but see rat are of different kinds. You can see in this picture there a squirrel. This squirrel is also a type of rat. Then there are very big sizes to small sizes also. So all these are known as what? These are all known as rodents. So rodents also destroys our agriculture, right? How rodents destroys agriculture? You know, whenever we do some agriculture, whenever in rice field, you will see there are lots of rats. What they do? They eat all the rice and store, right? They destroy the rice plants, and sometimes if you have some rice stored in your home or any food that you have stored in your home, this rat will come and destroy the foods, right? If you have potato farm somewhere, so the rats would get all the potatoes, destroy the potatoes, right? Then insects like locust. What is locust? Locust is nothing but a grasshopper. A grasshopper is known as a locust, but there are different type of locusts. Okay. Then termites. Termites মানে কি? আমি termites মানে কি বুঝি পাও? আমি উই পোকা বুলি কও যে উই পোকা বিলাক, right? Then weevils কোনবিলাক এইবিলাকক weevils বুলি কোৱা হয়, right? Weevils এইবিলাক হৈছে different type of pests. Now see this locusts or grasshopper, what they do is they swarm and they fly in swarm. Fly in swarm money, you can see in this picture, they fly in huge numbers. They fly in many different huge numbers, and wherever they go they destroy plants. Whatever plants is there, they destroy it. I think you must have seen in news last year in India also, lots of places these swarms came, and whenever they go, what they will do, they will eat all the plants, all the leaves they will eat and destroy the crops. Other insects such as stem borers, see in this picture, other insects such as stem borers. What is stem borers? See, this is the stem borer. Okay, now we all know this kind of insect have different cycle. First of all, it is a larva. Like from larva it becomes different stages, it becomes this butterfly. Now what it does is, this butterfly when it give egg, it give eggs in the plants. Now this larva gets inside the stem of the plant. গছৰ ডালিৰ ভিতৰত সোমাই যায়। গছৰ ডালিত সোমাই কি কৰে? গছৰ ডালিটো গোটেই খাই 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 ডাঙৰ হৈ এদিন পখিলা হৈ উৰি যায়, right? So this what they will do, they will destroy the plants, right? Like this they will destroy the plants. গছৰ যদি ভিতৰৰ ষ্টেমটো গোটেই খাই পেলাই জানো প্লেণ্টটো বাচি থাকিব পাৰিব? নোৱাৰিব, right? This is why stem borers destroys lots of plants. Then while termite eat the roots, termite বিলাক কি কৰে? termites উই পোকা, এই টার্মাইট বিলাকে কি করে? This termite eat the roots of the plant. Now when the roots of the plants are eaten, what will happen? The plants will ultimately die, because from roots is where it gets all the nutrients, right? Now 1/10 of the global production is destroyed by pests every year. You can see 1/10 মানে 10 ভাগৰ 1/10, 1/10 মানে টোটাল যিমান আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ হয় অল ওভাৰ দ্য ওয়ার্ল্ড, তাতে যদি আমি 10 ভাগত ভগাও, আমি যদি 10 ভাগত ভগাও, তাৰে 1 ভাগটো প্ৰত্যেক বছৰে পেষ্টে নষ্ট কৰি দিয়ে। কিমান ডাঙৰ পৰ্চন এটা পেষ্টে নষ্ট কৰে এভৰি ইয়াৰ, ৰাইট? চ' we have to take very concrete measures to make sure যে কমতছে কম আমাৰ ক্ৰপছ, আমাৰ পেষ্টবিলাকে বেয়া কৰিব পাৰে, destroy কৰিব পাৰে, right? Then crops are also attacked by microorganisms such as bacteria and fungi. Along with these insects and these rodents, also bacteria and microorganisms such as bacteria, fungi and virus আমাৰ প্লেন্ট বিলাকক এফেক্ট কৰে, reducing the yield. মানে যেতিয়া এফেক্ট কৰিব কি হ'ব? প্লেন্ট বিলাক কমজোৰ হ'ব, আৰু প্লেন্ট বিলাক কমজোৰ হ'লে কি হ'ব? আমাৰ yield-টো কমি যাব, আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কমি যাব, right? For example, fungi causes rust and smut in wheat and blight in potatoes.
কি কৰে আমাৰ এই কিবাহে ৰাষ্ট এই ৰাষ্ট বুলি কয় আৰু স্মাৰ্টছ বুলি কয় ফাংগাইবিলাকে কি কৰে ৰাষ্ট আৰু এই স্মাৰ্টবিলাক কৰে এই ৰাষ্ট স্মাৰ্টবিলাক দেখিছে নহয় কেনেকুৱা কৰে গোটেই আমাৰ এই তুমি দেখাব পাৰিছা এইটো আমাৰ এটা কৰ্ণ আছিল কৰ্ণটোত ফাংগাই হৈ কেনেকুৱা হৈ গৈছে দেখিছে নাই কেনেকুৱা হৈ গৈছে এইটো কি বুলি কয় স্মাৰ্ট হোৱা বুলি কয় আৰু এইটোক ৰাষ্ট হোৱা বুলি কয় এইটো যেতিয়া হয় আইৰণ ৰাষ্টিং হ'লে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা দেখা পায় সেইকাৰণে এইটোক ৰাষ্ট বুলি কয় ফাংগাই এনেকুৱা কৰি পেলাই প্লান্টটোত যেতিয়া আক্ৰমণ কৰে এনেকুৱা কৰি পেলাই নাও এণ্ড ব্লাইট ইন পটেটছত কি কৰি পেলাই এই এনেকুৱা কৰি পেলাই পটেটছবিলাক এনেকুৱা ব্লাইট হৈ ফাংগাছ যেতিয়া হয় এনেকুৱা ব্লাইট হ'লে ইউ কেন চি হাউ দ্য পটেটো হেজ বিকাম দ্য পটেটো হেজ বিন ডেষ্ট্ৰয়িং ইউ হেভ চিন দিছ কাইণ্ড অফ পটেটছ ৰাইট কেতিয়াবা কেতিয়াবা যদি ফাংগাই এটাক কৰি কি কয় পটেটোবিলাকক এনেকুৱাকৈ ব্লাইট হোৱা বুলি কয় পটেটোবিলাক নষ্ট কৰি পেলাই নাও বেক্টেৰিয়া কজেছ both bacteria and fungi causes diseases called wilt in plant which blocks the tissues that transport water water xylem আৰু কি কৰে এটা ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ বেমাৰ কৰে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ব্লাইট বুলি কয় ব্লাইট হ'লে কি হয় যিবিলাক যোনটো we all know that in plants xylem is the source প্লেন্টত জাইলেম বুলি এটা পাৰ্ট থাকে which helps water to transport which help water transportation in the whole plant now এটা কি কৰে এই ব্যাকটেৰিয়া আৰু ফাংগাই বিলাক কি কৰে সেই জাইলেমক অ্যাটাক কৰে যেতিয়া জাইলেম অ্যাটাক কৰে then what will happen then transportation of water will not be possible in the plant and when transportation of water is not possible in the plant what will happen the plant will ultimately die so these are the different type of problems that are caused in plants by pests and we should take measures to make sure that these type of problems are not caused in our crops otherwise what will happen otherwise all our hard work will go into vain and all this pest will destroy our crops there are different types there are chemical control and there are biological control chemical means what we have to use synthetic pesticides which are made in the chemical lab or biological means we can use natural ways to control the pest so in our next class we learn about this what are the chemical and biological process by which we can stop this pest from destroying our crops thank you very much students see you in the next class